Hello everyone, my name is Juan Agna Helguera. You can call me during this video Mr. Juan. And today we're going to learn about family members. Now I'm sure that every single person watching this video have a family. And I'm sure that every single one of you love your family and are loved by your family. And I'm also sure that every single one of you watching this video already know what family members are called in bahasa Indonesia. Kayak ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek. Yeah, I'm sure every single one of you already know. But do you know what family members are called in English? I think that it is pretty important to learn about family members in English, because as we already know that English is an international language, and if you open this video to hope that you will learn about family members in English, don't worry, I'm here for you. We're going to talk about a beautiful family of Budi. Alright, so this is Budi. Budi is a 13-year-old boy. He is still in middle school in Indonesia, and he lives in a house with 3 bedrooms. Wait a minute, 3 bedrooms? Yes, 3 bedrooms. Seems excessive. You might ask, does he need 3 bedrooms? Well, the simple answer is he doesn't. He doesn't need 3 bedrooms. He only used this bedroom, the blue one. I mean, he's a boy, he's a young boy, he loves the color of blue. You can see that almost every single aspect of the room is blue. And what are those 2 other bedrooms are for? Now, those 2 other bedrooms are for his family members, of course. Who are they? Let's learn together. Now, before I continue, there's something that I forgot to tell you about. Budi has 2 siblings. 2 siblings, yes. One older and one younger. What are siblings? Oke, dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah saudara kandung. Ya, saudara kandung itu dalam bahasa Inggris adalah siblings. Jika saudara kandungnya lebih dari 1, kita panggil siblings dengan ada S di belakang. Tapi jika saudara kandungnya cuma 1, kita panggil sibling tanpa S. Now, I did mention that Budi has an older sibling and a younger sibling. What does that mean? Older and younger. Oke, older dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata lebih tua, older. Kalau younger, lebih muda. Oke, di sini kita bisa memahami bahwa older sibling berarti saudara kandung yang lebih tua. Dalam bahasa Indonesia, kita kenal saudara kandung yang lebih tua dengan nama kakak. Dan untuk younger sibling, tadi younger itu adalah artinya lebih muda. Jadi younger sibling artinya adalah saudara kandung yang lebih muda. Dan dalam bahasa Indonesia, kita kenal saudara kandung yang lebih muda dengan nama adik. Jadi, kalau tadi saya bilang Budi has a younger sibling and an older sibling, artinya Budi punya saudara kandung yang lebih muda atau adik, dan Budi juga punya saudara kandung yang lebih tua atau kakak. Now, let's get back to the rooms. You already know that the blue one is being used by Budi. Well, now what about the pink one? The pink one is actually being used by Budi's older sibling. And by the colors of the room, as you already see, it's pink. Maybe you can already assume that Budi's older sibling is a girl. An older girl sibling. Saudara kandung perempuan yang lebih tua. Atau kita bisa juga sebut dengan kakak perempuan. Kakak perempuan dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai older. Ingat, karena kakak pasti lebih tua, kita gunakan kata older. Sister. Kata sister kita gunakan untuk merujuk kepada saudara kandung perempuan. Entah lebih tua,
atau lebih muda. Kalau lebih tua, kita gunakan kata older. Kalau lebih muda, kita gunakan kata younger. And this is Budi's older sister. Her name is Clara. She is 21 years old and she's already in college. And as you can see here, Clara really loves the color pink. Her room, almost everything in her room is pink, and even her dress is pink. Right, now let's go back to the rooms real quick. We already know that this room is being used by Budi, the blue one, and the pink one is being used by Budi's older sister, Clara. Now, what about this room? This room is brown, and it has a bigger bed. This bed is so big, it can actually fit 2 people. So, you might be asking, oh, so this room is being used by 2 people? Well, it's actually 3. Who are those 3 people? Alright, now I told you that Budi has 2 siblings, one older and one younger. We already talked about Budi's older sibling, Budi's older sister, Clara, and now we're going to talk about his younger sibling. Ya, kita akan bicara soal saudara kandung Budi yang lebih muda. Saudara kandung Budi yang lebih muda ini, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan adik. Adik Budi ini adalah seorang laki-laki. Ya, Budi punya adik laki-laki. Adik laki-laki dalam bahasa Inggris kita kenal dengan sebutan younger brother. Kita gunakan kata younger karena adik pasti lebih muda, dan brother untuk merujuk kepada saudara kandung laki-laki. Entah itu lebih tua atau lebih muda, kita tetap pakai menggunakan kata brother. Ingat, saudara kandung perempuan itu sister, saudara kandung laki-laki itu brother. Sister, brother. And this is Budi's younger brother. His name is Tony. He's still a toddler. He's around 5 years old. And yes, Tony uses this bedroom. But you may ask that, Mr. Juan, you said that this room is used by 3 people. Who are those 2 other people besides Tony? Those 2 other people are Budi's parents. Atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai orang tua. Now, let's talk about Budi's parents. Let's start about Budi's father. Kata father dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebutan ayah. Yes, ayah. Dan juga sama seperti dalam bahasa Indonesia, kata ayah mempunyai kata ganti, yaitu bapak. Dan dalam bahasa Inggris, kata ayah juga punya kata berganti. Kata ganti father ada beberapa dalam bahasa Inggris, yaitu dad, daddy, and papa. Lebih banyak daripada bahasa Indonesia, bukan? Namun, kata-kata tersebut artinya sama, yaitu ayah. And this is Budi's father. He is a police officer, as you can see from his uniform. His name is Mr. Hendra. He is around 49 years old. Now, let's talk about Mr. Hendra's wife, Mrs. Ratna. Mrs. Ratna is Budi's mother. Kata mother dalam bahasa Inggris kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah ibu. Dan sama seperti kata ayah, kata ibu juga memiliki kata pengganti dalam bahasa Indonesia, yaitu ibunda atau bunda. Dalam bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris dari kata ibu, yaitu mother, memiliki beberapa kata pengganti, yaitu mom, mama, dan juga mommy. Ya, kata ganti dalam bahasa Inggris lebih banyak daripada kata ganti dalam bahasa Indonesia. Jadi ingat, mother atau mom atau mommy itu adalah ibu, sama artinya. Father atau dad atau daddy itu artinya adalah ayah. Mother, father. Nah, sekarang
mari kita review pelajaran kita lewat pohon keluarga yang satu ini. Kita lihat, di sini ada Budi, dan di samping Budi ada Clara. Siapa itu Clara? Clara adalah kakak perempuan dari Budi. Dalam bahasa Inggris disebut older sister. Dan di samping Budi juga ada Tony. Siapa itu Tony? Tony is Budi's younger brother. Ingat, younger itu lebih muda, brother itu saudara kandung laki-laki. Kemudian coba kita ke atas. Ada dua orang, satu perempuan dan satu laki-laki. Coba, siapa yang laki-laki? Yang laki-laki ini adalah Pak Hendra. Siapa itu Pak Hendra? Pak Hendra adalah ayah dari Budi. Atau dalam bahasa Inggris, Mr. Hendra is Budi's father, atau Budi's dad, atau Budi's daddy. It's the same. And then lastly, who is this? This is Mrs. Ratna. Who is Mrs. Ratna? Mrs. Ratna is Budi's mother, atau Budi's mom. Sama saja, banyak kata ganti dalam bahasa Inggris. Intinya, mother dan mom itu artinya sama, yaitu ibu. Yes, today we have learned about the name of family members in English. We have mother, we have father, we have sister, and we have brother. We also learned about what sibling is. Saya harap video ini dapat mengedukasi kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.